beberapa minit untuk tunggu kawan-kawan kita dan sahabat kita yang mana yang masih belum dapat masuk ke tim. Jadi mungkin lagi 2 ke 3 minit kita akan teruskan dengan agenda kita lepas ni. Terima kasih. Yes. Soalan 1, 2, 3. Okey. Untuk penonton yang ada di luar sana yang kalau boleh dengar, tolong bagi thumbs up. Atau bagi love ke, dengar ke mic saya. Okey, terima kasih saudara Danish. Okey, terima kasih untuk respon-respon. Encik Aswad, ada kat dalam meeting ke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam Encik Aswad. Selamat malam, apa khabar semua? Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Okey, untuk penonton kita di rumah boleh dengar ke suara Encik Aswad dengan jelas? Kalau dengar dengan jelas, tolong bagi thumbs up sikit. Bagi love sikit ya. Okey, Alhamdulillah. Penonton kita di rumah pun boleh dengar kita dengan jelas. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam saya ucapkan pertama sekali kepada Encik Aswad. Dan seterusnya untuk lecturer-lecturer yang ada dalam meeting kita pada malam ini. Dan kepada pelajar-pelajar dan penonton-penonton yang ada kat dalam kita punya sesi talk kita pada malam ini. Jadi pertama sekali saya mewakili pihak majlis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Aswad kerana sudi menerima undangan kami. Dan juga terima kasih juga diucapkan kepada semua penonton. Tak kira lah yang ada di rumah ke, yang ada di restoran tengah makan malam ke, tak kira yang berada di mana, terima kasih kerana sudi join talk kita pada malam ni. Jadi sebelum saya nak cakap lagi panjang lebar, jadi apa kata kita buka dulu majlis kita dengan umum kitab Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jadi untuk membukakan talawatan bagi spice sikit kita punya talk kita malam ini. Jadi talk kita malam ini adalah anjuran daripada kita Mechanical Engineering Section di Unical MFI dan juga collaboration antara MEA serta kita punya club UMEA iaitu United Mechanical Engineering Undergrad Association di Unical MFI. Jadi
mungkin ada tertanya kan, apa nama talk kita kan. Mungkin ada yang join tapi tak tahu pun apa tajuk talk kita kan. Jadi kalau boleh tengok dekat atas skrin telefon ke skrin laptop, kita boleh nampak tajuk talk kita pada hari ini berbunyi Myth about QC/QA in Engineering. Myth ni apa? Myth ni orang kata apa, kalau bahasa mudah dia mitos lah, bahasa Melayu kan, mitos berkenaan QC dan QA di dalam dunia engineering. Jadi sebelum speaker yang kita jemput pada malam ini bukan speaker yang biasa-biasa lah. Dan saya selaku pengurusi majlis pun saya kena study dulu biografi speaker. Saya cakap ni orang kata apa, bukan orang biasa-biasa kita jemput ni kan. Okey, jadi yang penonton boleh nampak di skrin penonton sekarang ialah Encik TS Aswad Hanafi yang merupakan seorang QC manager dekat syarikat JGC, iaitu short form untuk Japan Gasoline Corporation. Japan bukan Johor ke apa ke, di luar negara, Japan. Dan Encik Aswad juga mempunyai pengalaman hampir 19 tahun. Betul Encik Aswad? Hampir 19 tahun. Betul. Hampir 19 tahun dengan syarikat ni. Lama tu. Hampir nak sama umur dengan saya dah. Jadi untuk background study Encik Aswad pula, Encik Aswad ni pernah dapat pelajar degree course Bachelor Mechanical Engineering di Tokyo University of Science, dan seterusnya menyambung pelajaran beliau di peringkat master di course Precision Mechanical Engineering. Saya baru Mechanical Engineering, ni Precision mungkin lagi hebat lah di Tokyo Institute of Science Engineering. Okey, jadi kembali semula. Sebelum tu, Cik Aswad sihat ke malam ni? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Berada di Malaysia ke ada kat Jepun sekarang ni? Sekarang ni ada kat Malaysia. Masih ada. Kat Malaysia. Okey. Kalau Jepun, ya kita boleh sonok sikit lah. World Cup semalam menang. Menang kan dah. Happy tu. Comeback kau punya. Okey, jadi kembali balik. Tajuk kita sekarang ni berkaitan dengan QA dan QC, iaitu Quality Assurance dan Quality Control. Yang saya pun tak apa mahir sangat dalam bidang ni. Sebab saya pun masih sebagai seorang student. Majoriti dalam talk ni pun adalah student. Jadi hari ini kita akan bincangkan apakah itu QA dan QC dan mitos-mitos yang kita sering dengar berkaitan dengan perbezaan antara QA dan QC, mana yang banyak gaji lagi mahal, mana lagi mudah, mana lagi popular. Jadi kita akan bincangkan hal-hal itu dalam talk kita malam ini, supaya insya-Allah nanti yang mana yang ada dekat dalam talk ni, lepas dia study dia boleh nampak lah ke depan nanti dia nak ambil QA ke, dia nak ambil QC ke, luar negara ke, dalam negara ke. Kita harap talk kita pada malam ini dapat memberi sedikit input kepada kita punya peserta-peserta pada malam ini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya serahkan talk kita pada malam ini kepada Encik Aswad Hanafi. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih MC. Terima kasih juga kepada Dr. Farhan kerana memberi peluang kepada saya untuk join di session untuk cerita experience saya mainly dalam QA dan QC in engineering. So saya akan share slide saya. Boleh share ya MC? Boleh. Nampak tak? Nampak. Alright, so kita punya tajuk hari ini adalah nak cerita sebab myth about QA QC in engineering. So banyak mungkin saya punya audience hari ini ramai yang student. So mungkin ada yang tahu, ada kawan ke, ada saudara ke, ada pakcik ke, maybe a parents ke kan, kerja in QA or QC section in manufacturing ke, in construction ke, sometimes dalam government sector pun ada QA QC, tapi kita tak faham apa tu QA QC. Sometimes kita cakap QA QC itu sama, kadang-kadang lain, QA lagi power, QC lagi power. So kita cerita brief lah
about QA dan QC untuk hari ini. Kalau ada question, slide between the slides just ask, tak ada masalah. Nak voice ke, nak dalam chat pun tak ada masalah. Okay, so the next slide. So just introduction. Nama saya Muhammad Aswad Hanafi. Saya grad daripada Tokyo Institute of Technology dengan Masters in Engineering dalam Mechanical. Macam MC cakap, Mechanical Precision Engineering. Sama aja sebenarnya engineering, tapi more on precision tools and precision and nanotechnology. That is 20 something years ago. So compare dengan sekarang lagi advance lah. And saya dah this year fortunately is my 20th year dalam oil and gas industry, and saya dah 20 tahun bersama current company JGC Corporation. Dah 20 tahun dengan mereka, dan saya since study sampai sekarang masih tinggal di Jepun, bekerja di Jepun. Unfortunately kena bayar tax Jepun yang a bit high. So bekerja dengan Japanese mostly. Tapi sekarang JGC Corporation dia dah buka worldwide, so many foreigners yang dia ambil as a fresh grad join the company. So dia dah kurang, let's say the Japanism dah semakin kurang in the company, tapi still ada dia punya Japanese spirit in the company. And most saya punya 20 years saya work dengan banyak major oil companies. Dah tengok dia punya perangai kerenah. Kita major oil company is our client, so kita kebanyakannya dengar apa dia cakap, apa dia minta. And nak cakap saya dah masak dengan perangai mereka tak juga, tapi faham jugalah apa dia punya kehendak. So major oil company ni, which one that I've worked with? Kalau tu boleh tengok the logos itself, everyone can know lah. So the left is Aramco, next is Shell, and then we have BP. Lepas tu kita ada Eni. Eni is tak salah Italian company, Italian or Spanish company. And then we have ExxonMobil. Semua orang tahu ExxonMobil. And kita ada also, saya pernah bersama Petronas dekat Bintulu, Sarawak untuk LNG plant. Dan yang left apa ni, bawah kiri ni, warna kuning ni logo klien namanya Sonatrach. It is Algerian National Oil Company. And sebelahnya TPPI, Trans-Pacific Petrochemical Industry. Ini dekat Surabaya, Indonesia. Saya pernah ke sana juga. Dan sebelah ni, ini adalah South Refineries Company. Ini adalah company daripada Iraq. Saya baru balik daripada Iraq selama 9 bulan di Iraq, bekerja di sana. Kejap lagi nanti saya share fotos dekat sana. This is my recent, my current project lah. And then this Impex is Japanese, macam Petronas cari gali, tapi Japanese government, ex-Japanese government punya, working worldwide. And of course we have Petronas and Gasco. Gasco is Abu Dhabi Gas in UAE. So all these major companies, I work with them. Bagusnya work dengan major companies, top of this Exxon, Shell, BP, Eni, Exxon, Aramco, Exxon, Petronas included. Dia major oil company ni dia dah establish and everything is systematic, procedures, reporting, everything systematic. Tapi
when we go to local companies, we go to South Refineries, TPPI Indonesia, and Sonatrach Algeria. It's a very local company. Nak cakap buruk pun tak boleh, tapi kucak-kacir. And then at the end of the day, we as the contractor, kita kena bagi kita punya sistem dekat dia, kita kena ajar dia how to make it systematic and so on. So itu one of the challenges lah yang saya dapat masa kerja dengan bukan major oil companies. Banyak-banyak company, banyak-banyak major oil or minor oil or local oil, dekat mana tempatnya? So ini map, world map. So ini is recent JGC project. Sekarang ni ada LNG Canada project, ini LNG plant. Hasil Ramil boosting phase, this is gas plant, Algeria, dah habis. Revamping plant, also Algeria, ni pun dah complete, dah handover. Upside North, also Algeria, handover. Rabik project, Saudi Arabia, this is petrochemical complex. Ini adalah Aramco joint venture with Sumitomo Chemical. Sebab in this year, in 2005, Aramco, dia punya refining capabilities, refining technology top notch masa tu. Tapi dia punya petrochemical knowledge tak ada, sebab dia tak pernah ada refining petrochemical complex. So dia joint venture dengan Sumitomo Chemical from Japan, and dia belajar macam mana nak buat petrochemical, macam mana nak buat pellet, so on. And based on dia punya experience, now they join Rapid. Rapid is also Petronas dekat Pengerang. Rapid is also one of petrochemical complex yang ada refining, yang ada making petrochemical. So dia dah ada both knowledge, and soon they will have their own Aramco punya petrochemical complex sendiri. Dia tak campur dengan siapa-siapa, tak campur dengan chemical Petronas ke, tak campur dengan siapa-siapa. So that's one of the things that dia punya vision masa saya join this Rabik project. And then we have Afshan Prive, it's Abu Dhabi, UAE. This is a gas plant. And then Any Coral South project, this is Mozambique. Mozambique ni bukan dekat onshore Mozambique, it is FPSO, floating platform. Kita buat ship dekat Korea. Kita install dekat Korea, dah habis tu semua, then the ship kita tarik by barge sampai dekat Mozambique, and then kita moor, dia ada mooring session, anchor, and then kita commission dekat Mozambique. And then we have here Tangguh LNG, West Papua. Papua, before saya join project ni, saya tak pernah tahu Papua ni ada dua. Actually, Papua ni, one country, they split into two. West Papua is Indonesian Papua, and East Papua is Papua New Guinea. So dia punya LNG is dia punya reservoir in LNG in Papua region, Papua pulau tu banyak. So fortunately Indonesian government dengan Papua New Guinea government, dia discuss, dia bagi half-half. So LNG plant in West Papua belongs to Indonesian government, that is Pertamina, and in East section is LNG by Papua New Guinea. And then so dia bagi half-half lah. And then we have Ichthys LNG, this is Australia, LNG project also. Project Harmony Thailand, ini downstream is for petrochemical and refinery. And then kita ada Basrah Refinery Project. This is my current project, Basrah Refinery Project dekat Iraq. Basrah ni southern of Iraq. Perang memang, macam mana cakap? Memang nampak lah dia punya kesan perang. And in fact, masa kita buat civil work tengah korek-korek tu, ada dipanggil UXO, Unexploded Explosive something, UXO. So kita jumpa bom, and bila kita jumpa tu, kita just report, and then dia punya civil
defense datang ambil and dispose lah benda tu. Okay, so this is saya punya previous project and worldwide lah, pernah pergi alhamdulillah dengan kerja 20 years dengan JGC, got the opportunity to join and work in many places with many nationalities and clients worldwide. Okay, so cerita pasal JGC, maybe kita tak pernah dengar kan JGC itu apa. So kita cerita sikit pasal JGC ni. JGC Corporation Company Profile, just roughly. So JGC ni start daripada 1928 dia establish, and then mula-mula 1930s and 1950s dia buat catalyst. Catalyst tu apa? Is macam chemical product untuk membuatkan refining, oil refining. Macam kalau kereta tu kita ada catalytic converter untuk hilangkan gas-gas beracun daripada exhaust. Itulah masa mula dia buat. And then in 1960s to 70s overseas expansion. In fact, 1967 the first refinery in Algeria was made by was contracted by JGC, and from there Algerian government dengan JGC punya government, Japan punya government link bagus. So every 5 years or every few years ada project dekat Algeria. And then 80s to 90s explore to LNG business. So interestingly in LNG business worldwide, siapa-siapa, for example contractor, katakan saya buatlah Aswad Corporation, saya nak buat LNG plant, tak boleh. Kenapa? Sebab saya tak ada license. LNG business ni, LNG plant ni, kalau nak construct mesti ada license. So yang saya tahu yang ada license JGC, yang Jepun JGC, dan satu company nama dia Qcqa. And then one of our partners is Floor dekat dekat US. Dulu KBR, Kellogg Brown and Roots dekat US ada license tapi dah expired. Masa kita buat job dekat Darwin, that is Ichthys LNG Australia, kita buat joint venture JGC, Qcqa dan KBR. Because at that time Qcqa punya license tak boleh pakai, JGC punya license sahaja boleh pakai, dan KBR punya license at that time dah expired. So kita join 3 company, sebab JGC ada license, barulah kita boleh buat, kita boleh construct LNG plant. So LNG is a very demanding business. Malaysia pun ada LNG, everyone maybe tahu, kita ada LNG plant, MLNG 0, MLNG 1, 2 dan 3. Ini Petronas punya dekat Bintulu Sarawak, and then we have also Train 9. Dia punya projek nama Train 9 lah, tapi dia punya location sebelah aja MLNG 3. Interestingly is MLNG 0 bukan JGC buat, MLNG 1 JGC buat, MLNG 2 pun JGC, MLNG 3 pun JGC, Train 9 pun JGC. Fortunately Petronas believe in us, and because we deliver within the budget and within the schedule, so we got the trust from Petronas. And maybe everyone knows that the LNG, kita punya LNG Train 9, MLNG 2, MLNG 3, we ship 100% to Japan. Every 2 weeks ada ship going to Japan. Sebab Japan this negara pulau, so dia nak secure dia punya resources, nak tak nak dia kena cari kat tempat-tempat, and fortunately Malaysia is one of the places lah. They invest untuk dapatkan dia punya LNG resources. And for refining, for petroleum product, dia kontrak dengan Saudi Aramco from Middle East. Okay, back to the history. In year 2000, they are reinforcing worldwide business. They go to North America, in America, in Europe, and so on. And then into 2010, start green energy and new energy, wind energy,
Sekarang ni exploring wind energy. Satu lagi yang sekarang tengah ada pilot plan is wave, ombak. Kita pun ada, menurut kita, JGC pun ada solar farm, a few sections in Vietnam also ada. Satu lagi is new energy is CO2 capture. So CO2 capture ni is new technology. Dah siap dah pilot plant untuk CO2 capture. So masih tak tahu, tak dapat data lagi sebab selalunya every 6 months the company will share the data, apa yang dia buat and so on. So maybe end of the year, maybe next month, we will see the data of the CO2 capture. And then 2020 is start offshore, like I said, FPSO and infrastructure. Infrastructure ni kenapa go to infrastructure, sebab oil and gas few years back jatuh, business tak berkembang, and then new technology, new energy pun lambat nak berkembang. So we go to infrastructure like bridges, hospitals mostly. Hospitals in developing countries, baru-baru ni Myanmar, and airports, ventures, itu pun JGC ada buat. And then this is just brief fact lah, established 1928. This is 2 billion yen as of March 21, and total group of manpower we have 9,000 employees. Ramai tu. Worldwide, bukan sahaja dekat Jepun. And then business area, we have energy transition, healthcare, hospital, resource recycling, industrial urban infrastructures, catalysts, fine chemicals, fine ceramics, and energy and environmental consulting. So dalam satu ni, one thing dia tak sebut, because JGC Corporation, this is explanation to worldwide, but for JGC corporations that is domestic in Japan, we have one more business area that is nuclear power. So nuclear power is JGC corporation built reactor with help joint venture with well-known worldwide is Toshiba and Hitachi. And then after dah buat tu, kita offer maintenance of the nuclear plant. And we also offer a place to store the nuclear waste. So JGC, kalau tengok dekat JGC website, kita ada one company, JGC Plantech Aomori. And Aomori is northern part of Japan. Kita ada buat shaft and one big space to store the waste, nuclear plant, nuclear waste. In fact, masa saya mula-mula join JGC, saya dapat 3 bulan training dekat nuclear area untuk perform inspection of piping. So tak seronok buat nak buat inspection for nuclear. It's tedious and very dangerous. Okay. So this is just a business area, just a general idea. So itu saja for JGC Corporation. JGC Corporation, it's a big company, oil and gas, tapi unfortunately sebab tak tahu kenapa dia tak promote. Many of my counterpart from other companies, Bechtel, Fluor, sometimes Saipem and so on, even Teknik Malaysia KL pun, bila kita cakap pasal JGC, tak ramai orang tahu. Sebab JGC punya polisi, kita tak buat advertising, kita tak buat marketing, kita obtain sales from word of mouth, from trust. Macam trust in Algeria, we got it from trust. From Petronas project, we got invited because they trust us and so on. So that's the policy of the company. Okay, so dah cerita pasal my background, dah cerita pasal my current company. We go to the main topic, that is myth in QA/QC. So sebelum pergi kat myth in QA/QC ni, banyak perception, banyak questions yang ramai nak tahu or something. So saya just pick big three. 3 yang selalu saya dengar, yang 3 yang
ramai orang tak faham ataupun tak tahu nak cerita macam mana. So saya just ambil list 3 je lah. So myth and QAQC, first is QAQC ni sama je, tak ada beza pun. Ramai orang nak kata misunderstood pun tak boleh, nak kata salah pun tak boleh. Ramai orang tanggap macam tu. And the second thing is QC ni kerja senang je, cari salah orang macam polis kan. And then not really engineer kan. Kalau cari salah orang siapa pun boleh kan. Anyone can do. Tengok benda ni salah, tengok ni salah, tangkap orang tu. So that is another conception lah. Kalau kita ni kalau pakai helmet tu, hard hat tu yang ada QC ke QA ke, kita jalan kat mana-mana kan, semua orang akan lari daripada kita sebab dia ingat kita polis kan. Dia ingat kita nak cari salah dia. Padahal kita nak jalan je. So that's one is misconception lah, myth lah. And then nombor 3 ni, QAQC ni boring. And then gaji pun sikit je. Gaji tu subjektif, so kita later on lain kejap lagi lah. Tapi yang kata QAQC ni boring, mungkin sebab depend on industry, depend on where you work, and depends on what is your scope. So ada banyak bezanya bila cakap QAQC ni sebab dia besar, dia wide kan, from construction, from building, from in schools also. I believe that in universities also ada QA dan QC, and manufacturing of course, many places ada QA dan QC, even hospitals pun ada QA QC. So nak cakap boring, nak cakap tak best, nak cakap tak semangat, itu pun subjektif. So nanti kita cerita kejap lagi. Okay, so first kita pergi first topic. QAQC ni sama je, tak ada beza pun. So sebelum kita nak tengok QAQC ni sama je ke tak sama ke, sebelum kita tahu nak cerita lebih lagi ni, nak tahu QAQC tu apa, QA tu apa, QC tu apa. Sometimes I explain different, orang lain explain different. Sometimes when you ask your lecturers or tutors, they can explain different. In fact, kalau kita tanya the person yang bekerja dengan QAQC pun, field pun, quality field pun selama 10 tahun, 20 tahun pun, mungkin dia punya definition different. So in our field, in quality field, everything must be written. Semuanya ada spek, semuanya mesti ditulis, semuanya mesti ada handbook. Okay. So katakan sekarang ni saya bercakap free apa semua kan. Sepatutnya mesti ada handbook. Okay, nak cakap macam ni, tangan tak boleh goyah-goyah ke apa kan. So ada dia punya protokol, ada dia punya SOP. Selalunya lah kalau kita kerja dengan dalam quality, if you have a quality mind, itu yang sepatutnya ada lah kan. So kita tengok ni, what is QA, what is QC. First, kita tengok definition. Ini 100% definition from ISO 9000. Kita pernah dengar ISO 9001, ISO 1400, and HAC 1800. Yes. So kita tahu, sekarang dah tengok macam-macam dalam even pergi kat Shopee pun kalau nak beli barang pun, ISO something certified, ISO something certified. And most people kalau tengok ISO 9001, ini company bagus, barang bagus. Is it true? Is it no? That is subjektif jugalah. Tapi definition of quality QA dan QC ini, this definition kalau nak snapshot, nak simpan pun boleh, tapi Google pun boleh dalam spek. So QA is quality assurance. So apa dia punya definition? Part of quality management focus on providing confidence that quality requirements will be fulfilled. Okay. Dan kita tengok, kejap lagi saya suraikan. Kejap lagi, and then kita tengok QC, quality control. Part of quality management focus on fulfilling quality requirements. So saya ada boldkan QA punya word and QC punya. This is the keyword. QA is providing confidence and QC is fulfilling. So apa maksud tu? Providing confidence and QC is fulfilling. So kalau tengok daripada definition,
ISO 9000 definition, QA ni bagi confident, bagi in terms of bagi sijil. So ada sijil, everybody happy. So one person can take it as QA is only documentation, but one person can take it QA is the person or the entity yang ada knowledge, yang ada skill untuk bagi methods untuk orang buat menjadikan benda tu very high quality. So you have to different parts. Tapi yang important thing is providing confidence. How to get confidence is you look at it cantik, or you get a certificate kata paper kata cantik or very good, or what, depends on how you see the things, how you be confident lah. And then one thing is quality control, fulfilling dia punya keyword. So what is fulfilling is checking or confirming that the thing is based on according to requirement. So faham Pak ni? ada question? Kalau ada question just please ask, okay? So kita dah tengok definition, tapi I bet you, but most of us still have don't understand apa benda ni kan. Definition tahu tapi tak tahu apa dia kan. So ini dia punya hierarchy. Kita ada quality management system, and then within that quality management system kita ada QA, quality assurance, and within the quality assurance we have QC, that is quality control. So quality assurance is provides the methods, dia bagi paper, cara nak buat, cara nak macam you nak buat cake, you ada recipe. Itulah quality assurance. Recipe dia macam mana? Buat macam ni, buat macam ni, buat macam ni, macam ni. Quality control is what? You lah punya lidah tang. Makan sedap tak? Oh sedap, okey cantik. So that is the shortest lah. Tapi kalau nak huraikan lebih lagi is QA ni macam kalau you a student in university, you ambil exam. Okay, you have question paper, answer sheet, you have question paper, and then you have your tutor yang you nak submit tu lah. Your tutor ke your siapa-siapa lah. QA is the skema jawapan, dia punya answer. And then QC itu is your tutor ataupun your lecturer yang check soalan. And dia punya end product, what is the end product is your answer sheet. Okay, so your answer sheet tu nak tengok betul tak betul is the work of your tutor based on skema jawapan. The goal is to get the 100% correct answer on the sheet. Okay, that is the goal, that is the requirement, that is kalau kita pergi kita nak buat barang, nak order barang ke apa, that is order sheet. Saya order macam ni, saya nak macam ni, saya nak keluar seperti mana yang saya order. So the product is answer sheet, the QC is your tutor, I mean your lecturer, and the QA is skema jawapan. So how about the student? How about you guys? In my construction activity, you are the worker. Okay, so the worker works the answer sheet and gives to the tutor or lecturer. Lecturer check whether it's correct or not based on the skema jawapan. So tugas QC ni apa dia? Tugas QC ni check aja ke? Tak. Tugas QC ni is one, to guide, ajar, make sure that the student, that is the worker, knows how to answer the paper. And then another thing is guide. I mean ajar, guide sama. Sorry. Inspect, that is check jawapan. And then another thing is prevent. Prevent, what is prevent? Let's say you are doing final paper. Belum submit lagi ni, belum submit final paper, final work. Your lecturer or your tutor tengok-tengok tu, ni salah ni. So that is preventing the wrong things before you submit. That is prevention. So QC ni kerja dia apa? Macam tu cakap, check, guide, prevent. And QA ni is the skema jawapan. So if you look in your studies and so on, so you are the worker actually. You are the worker. Your product is your answer sheet.
your report or something lah. That is the product. So make sure that you have a very good product at the end of the day lah kan. Penat-penat ke apa ke. So at the end of the day. So at this point QA and QC hierarchy, harap semua faham, and kalau ada question please ask, okay? So we go to the second one. The second myth. From the third myth, we go to the second myth. QA/QC ni kerja senang je. Cari salah orang dan macam polis dan bukan engineer pun. So macam cakap tadi, just before this saya explain, we have a QA and QC. So saya more 20 years kerja in oil and gas industry, and most of it more than 15 years, about 15 years in construction. And the first 5 years is only get to know things in fabrication. So in oil and gas industry, in construction, downstream construction. So first you have to know what they are building, and then you must know how to install it. So that's why masa saya punya perjalanan kerja, pengalaman, first saya belajar engineering, macam mana nak design. Of course lah, you just fresh grad kan, semua matematik dalam kepala otak kan, senang aja nak kira kan. Itu tak ada masalah pakai AutoCAD apa semua. Sekarang kalau suruh pakai AutoCAD, dah lupa dah. So that is one. And then another thing is you have to know what you are building. Okay, katakan in refining ke, kita banyak item, kita banyak pressure vessels and so on. Kita mesti tahu apa yang kita buat, macam mana dia buat, siapa yang buat, pakai method apa, pakai apa yang bagus, apa yang tak bagus. So kita kena tahu. Dah buat tu macam mana nak install. Okay, bukannya senang-senang boleh install, bukannya senang-senang boleh build, walaupun barang kita ada, everything complete. Pernah in Tangguh, is Papua. Saya berada dekat Papua, sebenarnya kena tipu dengan bos. Masa tu summer holidays. Bos saya cakap, kamu belum ambil summer holiday kan? Cakap, yes, belum ambil. Nak ambil tak 2 minggu? Boleh, dekat mana? Okay, pergi this job. Dia minta saya punya pasport, and luckily saya berada pasport. Saya bagi kat dia, dia arrange ticket and so on. Saya punya task untuk 2 minggu sahaja untuk solve problem solving, ada shutdown of compressors. Why it happened? Only for 2 weeks. End up saya ada kat sana 9 bulan. Dengan baju tak ada apa semua, kita bawa baju and petty cash for 2 weeks, tapi end up for 9 months. So terpaksa pinjam orang and so on lah. Tapi the valuable lesson dekat situ is you have to manage yourself in any situation lah. So kerja ni senang ke apa semua kan, so depends on situation, depends on. So back to our topic balik, kerjanya senang ke apa kan. So just before this, your QC task, QA task, okay, you make the procedures and so on. Tapi nak buat procedure tu, nak buat specification tu, nak buat skema jawapan tu, kena ada experience. Kena ada experience, kena ada knowledge. Kalau tak ada experience, tak ada knowledge, tak boleh buat kan. So QC ni pula, macam mana nak buat? So kalau tengok chart ni, kita ada requirement, and then you are the quality person. Saya tak cakap QA, QC lah, saya cakap quality personal je kan. Both you are doing QA and QC. What you need to do is, you need to inspect, you need to guide, you need to prevent. Inspect is check the item is good or not, check the item is damaged or not, and so on. To guide, we have our workers. Tak kira lah, even tak kalau bukan construction pun, let's say in government punya organisation, you have your QA or QC, you have worker. Worker is your work colleague. Kita kena guide dia. This is how you do it. This is numbering system. This is how you file it. This is how you scan it. This is how you do this one, this one, this one. Kenapa? Sebab everything we make sure that based on requirement. So for example, requirement to make IC lah, for example. So requirement make IC macam mana, nak buat this size, this template, this material and so on, so on. So this is the guide that you need to know. So you need to have experience, you need to have knowledge. Sebelum kita nak guide orang, kita kena tahu apa benda tu. So untuk guide, untuk tahu apa benda tu macam mana kita nak buat, kita mesti ada pengalaman, kita mesti ada
knowledge and satu lagi certification. Ini penting. So next kita cerita pasal certification. And then to prevent. So in our construction industry, we have a saying that right first time, or do it right the first time. Buat sekali je, tak nak buat banyak-banyak kali. Macam you juga, you nak buat paper, last paper final year, nak buat sekali je kan, tak nak buat banyak-banyak kan, tak nak ada correction sini, sana, tak last penat nanti buang aja gitu kan, tak elok lah. So, kita kena bagi proaktif. Kita QC ni, we have to be proactive. Macam construction site, we have to walk around, we have to look inside this one before it happens, we have to figure out or find it out. Okay, so this is our task. Is it easy? Mungkin. Is it difficult? Maybe not. Kalau ada knowledge and ada mentor yang boleh help you develop your knowledge. So that is very important. Another thing. So how to become a successful quality personnel? Of course, you have to grad. Tak kira lah grad degree, masters, SPM or something, but you need to have some basic knowledge, basic education. That is very important. And then mechanical je ke? Tak juga. You can come from environmentalist, you can come from civil engineering, you can come mechanical, you can come from electrical, and so on. So any field you can start from. And then first you have to do, of course, you have to do the basics, get to know the item, processes, possibilities, and so on. Next, you must know the fabrication or engineering knowledge. So saya bekerja, so most of my explanation is more on oil and gas construction, in EPC business, engineering, procurement, and construction business. Tapi this apply also in manufacturing, in kilans or in fact in hospitals also sama aja. Fabrication is what? Apa yang kita buat? Apa produk yang kita nak buat? So sebelum kita nak buat sebelum kita nak produk tu, kita nak tahu benda ni jalan proses dia macam mana. Can it get better during the process? In QAQC, I mean in quality, selalu orang cakap PDCA cycle, plan, do, check, act. So kita plan, kita buat, do is buat. Okay, plan, do, check. Kita confirm balik apa yang kita buat tu betul tidak. Kalau salah, act. Act is what? Kita modify. So this cycle, PD cycle is go around and round and round and round. So sama macam kita nak become successful, we have to know basic. Next, kita kena tahu fabrication engineering knowledge. And another important thing is, kita dah tahu macam mana fabrication, kita dah tahu engineering, kita dah tahu paperwork, kita dah tahu calculations. Next, we have to know the training. We have to have a field training. I mean actual. Kita kena buat bentuk, not only in our head, but kita kena buat bentuk sana. Kalau kita tak buat, memang kita tak tahu apa masalah, memang kita tak tahu apa benda yang kita tak boleh buat. And then, kita jadi di field, field QC or field personnel. Masa tu kita boleh dah lead and then guide, kita boleh correct our engineers underneath us, we have our engineers, supervisors and workers. So to go all of these steps, apa yang kita perlu? Of course kita kena keluar have some knowledge. Tak kira lah SPM ke, you are all university students, okay, but sometimes kita bukan semua fortunate to go to school or fortunate to get education kan. Saya pun ada kawan-kawan juga yang habis masa tu SRP, Form 3 aja kan, dah tak sekolah apa semua. Tapi saya still bagi tahu, bukan tak ada peluang, tapi kena cari jalan yang panjang sikit lah untuk jadi QC manager. Dia ada jalan, ada method dia. Tapi take a little bit longer time and take more of your time, and you will consume more, and sometimes people break down and tak continue. Tu yang masalahnya. Tapi you guys is in a good basis now. So one of the things saya pun sebut tadi, kita kena ada qualification. So macam lesen bawa kereta, semua orang, bukan semua orang, siapa-siapa yang training bawa kereta boleh bawa kereta. Tapi kalau tak ada lesen, bila kita bawa kereta ada roadblock, kita takut, kita tak confident, kita nak pusing balik ke apa.
And then satu lagi, tak semua rules and regulations ada dalam kepala otak kalau kita tak belajar. So sama juga macam quality personal, kita kena ada qualifications and certifications. So worldwide recognized qualifications in my field, in oil and gas, construction field, downstream field, apa dia punya international qualifications. So this is just a logo. We have ASNT, that is American Society of Non-Destructive Testing, and this is America, ASNT. C-SWIP, Certification Scheme for Personnel, this is UK. IIW, International Institute of Welding, this is also UK. ASQ, American Society of Quality, this is America. API, American Petroleum Institute. AWS, American Welding Society. PCN, the longer name is BINDT PCN. There is British Institute of Non-Destructive Technology. This for UK, British. And Exemplar Global. So, apa beza ni semua ni? This is banyak lagi qualification. AFNOR dia ada, dekat Iran pun ada, so banyak negara ada. Malaysia pun ada. Sorry, lupa yang Malaysia punya. JMK ke apa, paper 2 ke apa, saya tak ingat. Tapi Malaysia pun ada. And sekarang ni Malaysia pun dah recognize Asian. So kalau you belajar Malaysian punya certification, you can use in Asian countries, macam kita punya Asian countries. Tapi the best thing is to get international qualifications. ASNT, C-SWIP, and so on, so on, so on. So untuk QC, okay, untuk QC mostly kita pakai ASNT, C-SWIP, IIW, API, AWS, and PCN, BIDT, PCN. Mostly for QA, kita pakai ASQ and Exemplar Global. So, QA ni apa certification dia? You have Certified Quality Manager, and then selalu kalau kita selalu dengar audit. So, nak audit ni senang ke? Kalau tahu senang, tapi kita ada international certification, that is lead auditor. So ASQ and Exemplar Global ni dia ada dia ada certification untuk lead auditor. That is for QA. So major international qualifications ni. So untuk field saya, apa yang perlu ada ataupun basically apa yang kita demand, I mean dekat site yang perlu. Kita perlu either ASNT ataupun PCN. Kita ada radiographic testing, pakai X-ray, macam ambil chest dada, macam kita buat medical exam tu. And then ultrasonic testing, macam ibu mengandung, kita nak tengok baby dalam perut tu kan, tu pakai ultrasonic. Tapi untuk kita banyak kita tengok dalam metal, dalam dalam pipe, dalam besi. And then magnetic particle, ini pun kita nak check atas besi, kadang-kadang seramik pun boleh. Dye penetrant testing, ini pun kita nak check sama ada defect, ada koyak ke tidak, apa semua. And then untuk welding, banyaknya plant ni work dengan besi. So kita perlu join benda ni. So kita perlukan welding. So welding qualification is very important. Kita kena ada C-SWIP ataupun AWS, welding inspector ataupun senior welding inspector, and we also have welding engineer lah. And then another thing is API, American Petroleum Institute, API 510, 570, and 650. So in new construction, API kita tak pakai banyak sangat. Sebab API ni more on live plant, but this plant yang dah berjalan, kita buat maintenance, kita inspection, kita guna code atau kita guna specification, kita refer to API. So API ni banyak untuk plant yang dah berjalan. Macam dah siap dekat Kertih ke, dekat Melaka ke, kalau dalam Malaysia, dekat Melaka ke, dekat Pengerang ke, dekat Bintulu ke, apa benda ke, kita akan perlukan API 510 and API 570. So these are all certification, major certifications. Banyak lagi certifications lain yang ada, tapi kalau siapa-siapa berhajat untuk pursue bidang dalam quality ni, dalam construction oil and gas ni, put in mind, take all of this. Minimum all of this. Fortunately, saya ada semua ni. Senang tak nak ambil ni semua?
Nak kata senang tu tak senang sebab you ambil certificate, you kena sit on an exam, you kena belajar, you kerja siang, malam belajar, kerja siang, malam belajar, kerja siang, malam belajar. So, susah. If you have to do it, you have to do it lah kan. Tapi bagus tak ada ni, saya share one story. Maaf kalau ada siapa-siapa relatif ke ataupun dia sendiri daripada that country kan. Tapi saya minta maaf lah. Saya ini pengalaman sendiri kan. Just nak share pengalaman. Masa saya dekat Australia. Okay, Australia everybody says Australia is a very good company and so on. Tapi macam Malaysia juga sama. Dia ada good and bad, pros and cons. One of the things that cons in Australia is have effect on skin color. Nak choose good words is very difficult. So at one point in my masa tu baru mula sampai saya dekat Australia 5 tahun setengah. Lama 5 tahun. Projek untuk 5 tahun tu very long for me. Selalunya 2 tahun je tapi 5.5 years. So in one instance saya meeting dengan ramai-ramai. We had a problem. Masa tu ada piping welding tak betul and so on kan. So everybody give their opinion and so on. But it's not, they give the opinion but not the solution. So fortunately, because I'm qualified and I'm certified, I can make procedures and I can give my input to solve the problem. I put on the table, saya cakap kena buat macam ni, to do this. And at that time, saya punya position was also quality manager. Tapi because of skin, people don't look at you lah kan. So, bila kita cakap macam tu and my opponent or counterpart is the client and the client is white color lah, white people. So, dia argue dengan kita, you cannot do this, why it's not reasonable, it's too much work, it's this one. So, kita counter back because we have to be professional. Kita tak boleh marah, kita tak boleh apa, kita be professional. So, based on my my years of experience, bila saya nak counteract, first thing first, saya akan cakap based on this specification. So, bila you counteract with based on this requirement, tak ada siapa boleh silang you, tak ada siapa boleh cross you. So this based on this requirement specification, you have to do this. Based on this recommendation that I am qualified, do this. And bila kita cakap macam tu, yalah, orang yang bila kita cakap dia tak nak terima kita cakap, dia akan marah. Bila last bila dia marah, dia akan tanya, you are not qualified. So I'm just smiling lah kan because I'm qualified. So at that time we give our master the card kan. Sekarang dia dah tak issue card, dia just issue digital aja. Everything digital sekarang. So the issue card, we show him, I show him his card, my card, and he look at me, look my face because ada gambar kan. My face, my certification because at that point I'm a ASNT level 3. So level 3 is the highest level that you can make procedures and so on. Look at my name, my face, ada qualification, and then after that dia tak cakap apa, he just said do it. So and then from there onwards easy. Sebab apa? Everyone knows that you have qualification, you are certified, you are qualified, and anything that you say, because macam bila you have qualifications, dia ada satu apa nama dia? Tak keluar lah pula. Sorry, tak keluar. That they cannot lie, you cannot make lie, you cannot make false assumptions and so on. So you have to be credible because you have to get credibility. So from there onwards it's very easy. Bila kita nak cakap pun orang akan ikut, orang akan respect kita, orang akan tengok kita, that is because we qualify. So qualification is very important. So if you want to pursue in this field, make sure that you have all these qualifications. Okay. So, alright. So that is, kerjanya boring, kerjanya senang ke? Bolehlah senang. Bila you have qualifications and knowledge, senang ke? Tapi sometimes it's not that easy. Alright. So we go to
the last topik. That is QC ni boring and gaji siput je. Boring ke? So depends on what you are doing in your industry. Macam saya in construction industry, saya memang suka, memang my passion. Sometimes there's a saying kan, if you love your work, it's not the job, it's your hobby. So it's my hobby. Kalau dekat site tu, every morning I'll wake up at, depends on the season. I'll wake up at 5, I'll wake up at 3 sometimes. It depends if summer wake up at 3, you start work at 4. Winter start work at 6. So at 6 in the morning, you ada jalan dekat site. You meet people, you talk to them, you say, hey, this is not correct. You coach them, you learn something, and then you meet new people. At site, currently, it's only civil work. It's about, we have 6,000 people. Every day kalau you jumpa 2 orang pun, how many days you can complete these 6,000 people? So if you like people, if you like to talk to people, this is your job. I mean, not your job lah, is suit for you lah. So now, bila saya cakap macam tu is the skills yang kena ada. Kalau tengok macam ni, mesti yang cakap, kenapa 60% management skill? Yes, 60% of your work is management skill. Only 20% in knowledge and 20% is experience. Kenapa 60% ni is management skill? Sebab you interact with client. You interact with your counterpart. You interact with workers that, there is not a good word, bodoh. This is not a very good word, I'm sorry. So they are less intelligent. Some of them, they are very intelligent, but most of them, they are less intelligent. So what you need to do is you need to cater your approach. Okay, when you approach client, is the client is a good client or bad client or so on, cara you approach lain. Approach workers. Workers, they are intelligent workers, can speak, can write. Sometimes some workers cannot write down. Cannot write, cannot read. They can only talk, but cannot read. So you have to adjust your level. How to explain. Macam mana nak explain orang yang tak reti nak baca. You have your all procedures all in writing. How to explain to them. Dah macam ayam itik. And sometimes you cannot talk with their language. And you cakap English, orang tu tengok apa tak faham. So sometimes you macam-macam lah you buat. So that is management skill. Not only when you become manager, you have to manage. No, from the down, from the inspectors level, engineers level, supervisor level, you have to have this management skill, and then to manage, to talk to them, to encourage them, to motivate them. So it's very, very, very challenging and interesting. This is the most of the skills, mainly skills. To get these people know. And then, so everything in JGC group, average age and experience is about, age is about 65%, 70% is 40 years old. And they have been saying in our industry, the age is becoming higher. Sebab it's a hard job, it's a dirty job. Youngsters tak nak join, tak nak ikut. And for me, for example, we are in Iraq. You masuk satu tempat, you tak boleh keluar dah sampai you cuti. The rotation is about 3 months. So you go there for 3 months, you cannot get out. Hari-hari bangun tengok orang sama, hari-hari bangun tengok makanan sama, hari-hari bangun tengok wall, apa dia panggil, concrete wall. So in our industry, many youngsters tak nak join sebab no life kan. And then at side, fortunately, unfortunately or fortunately, tak tahulah kan, sebab Iraq is very harsh country. Maximum working age yang JGC put is 60 years old. More than 60 years old kita tak ambil. Tapi in some other locations like Saudi,
UAE and so on. Saya pernah kerja dengan one of my mentors, dia dah 72 tahun. Tapi dia punya experience memang tip top lah, apa yang dia cerita, apa yang dia apa semua. So everything you have to absorb sebab dia punya experience 40 something years punya experience, life experience and work experience also kan. And then mostly 60% 15 years experience. Sebab dekat site kita nak bawa orang yang terus boleh bekerja. Bukan kita nak bawa orang, kita nak ajar apa semua. So mostly we hire 8 from the person that has already from 8 years to 15 or 20 years. So experience wise and age wise at site high, boleh cakap high. So based on goes to the most famous question is salary wise. So nak cakap salary wise is very subjective, and I believe everyone knows that oil and gas industry is a quite high paying industry. Why? Because it's harsh, it's dirty, it's difficult. Macam cakap tadi, when you go inside 3 months, you cannot go out, and so on. And then highly skillful. You need knowledge, you need skill, you need everything. So depends. Tak boleh nak cakap. They don't have that specific this one. But just to give you an example. Ini example, bukan 100% correct, bukan apa, tapi example. We have, I have a friend he is the crane engineer, that is heavy lift engineer. Heavy lift engineer ni kerja dia apa is plan how to lift things, heavy things, correctly and safely. His salary, he already at site, comes to site only for 1 month, usually 1 month. Tapi planning is 1 month before, and after that they have to make report is 1 month after lah. So total work is 3 months. Tapi dekat site aja is 1 month. He currently, I believe he's 55 years old, lebih kurang, because I met him 15 years ago when he was young. So his salary is $1,000 per hour, and he works only 8 hours. One day, 8 hours for 5 days. Saturday, Sunday, weekend, dia tak kerja. So that is when you go to the top, that is mostly what people have. So will you get that kind of salary? Maybe, depends on your certifications, depend on your qualifications. But average is just to give, because I'm in quality section, so quality inspector that have welding experience, I mean with certificates like AWS or CC 3.1 and about 8 years experience working, bukan dekat Malaysia. Kalau orang Malaysia kerja dengan Malaysia, ini adalah orang Malaysia kerja dekat overseas. Okay, so we have to see where are we right now, Malaysian. Okay, in Southeast Asia, gaji paling mahal is Singaporean. If you have Singaporean passport, you will get higher payment. Second is Malaysian. Third is nowadays is Thailand and Indonesian. And last is Filipinos. So for us, for Malaysian to go somewhere, most companies has to pay a little bit high. That's why you have to have your experience, you have to have qualifications and so on. So back to the average for inspectors, quality inspectors that have welding certificate, 8 years experience, how much you will get roughly for the month, including allowance, basic and overtime if available, if any, roughly about 5,000 USD. So sekarang US rate is very high, so maybe it's a good time. But yeah, so that is the roughly. So to get there, it's not easy. You have to work. You have to gain experience, gain
macam-macam certificates and so on. So, is it possible? Yes. You can do it. Yes, of course. I've seen many people doing it. So, not difficult. So, okay. So that is about salary. So just to show you, best ke kerja dekat construction site ke oil and gas ni. So we just go through photos. So this is the photo that I arrived. This was 2000. This year February. Nothing. Masa ni dia tengah korek lubang lagi. Masa ni tengah buat piling. Piling is this one. First they will do piling, cerucuk. We pile based on the engineering design. Tengoklah kat mana ada some location banyak, some location sikit. So we make piling, and then once we pile, we cut the pile head off to make sure that the besi tu keluar. Rebar, we call it rebar. So this is pile head treatment. We treat it that we cut it at certain height, certain depth. Make sure the rebar is out. So kenapa kita nak buat rebar is out? Why we make this one? Sebab kita nak connect dengan atas besi-besi lain. Sebab apa kita nak buat atas besi-besi lain? Kita tak nak bagi dia gerak. It's how to support, how they call it, how to disperse the load. So certain design have many piling, have less piling. So once you do this, we pour concrete. Everybody knows concrete kan? So we pour concrete. So bila kita pour concrete tu, we have to take samples. These are the samples. These cubes ni, these are the samples. In current project, the requirement is every 100 cubic, you have to take 9 samples. 9 samples means 3 sets. 3, 3, 3. One sample is 3 sets. So you have to take this one. So that's why you see banyak ni. Ini bawa hari tu pergi bawa 100 and nearly 200 cubic. So they took a little bit more. So bila kita ambil ni, nak tahu konkrit tu bagus ke tidak, after it's hardened, kita tengok appearance, kita tengok ni, kita crush dia, tengok crush test, kita buat crush test, how many megapascal and so on, so on, so on. So that's how we check the quality of the concrete. So selepas dah buat tu, kita pour concrete, apa kita buat? Kita tengok concrete ni cantik. So tak ada defect, tak ada rosak apa semua. Betul ke macam tu? Tak semuanya macam tu. So bila kita buat kita jalan everyday, kita tengok. Ini satu je gambar, satu item. Tapi in current my project, we have 27,000 of this. So dia baru buat sikit-sikit. Now it's about 30% of that 27,000. So long way to go. Dengan delay lagi, dengan masalah workers lagi, dengan masalah material lagi and so on, so on. So we have a lot of issues. So this is the visual. Kita tengok cantik. Bila kita tengok cantik daripada jauh, selalunya tak ada masalah. Tapi daripada jauh kita tengok ni macam pelik je ni kan. Pergilah tengok dari dekat. Mesti ada masalah. So bila you dah kerja about 20 years kan, you can get the idea. Kita tengok daripada jauh, ini sengit ni. So our eyes, bila kita nampak sengitlah benda tu. Don't worry, jangan risau. Memang sengitlah benda tu. Berapa sengit, berapa mili sengit tu tak tahu, tu kena measure. Tapi kalau kita tengok, ni tak macam kita tengok satu line kan, ada straight line kan. Satu tu yang lain kan. Cakap daripada jauh walaupun dia sikit, kita boleh nampak. Itu yang Allah buat mata kita ni powerful. Daripada tengok je kita tak tahu ni sengit ke kat mana. So but you need training. When you work 20 years, you boleh nampak. And then so this concrete cantik ke tidak? Yes, cantik. Tapi tak ada masalah ke? Tak semua. Ada yang ada masalah. Like this. We use this, we call it on the left side we call it crack scale. So we have a crack running through, and then dia dekat sini ada crack scale ni ada line daripada nipis sampai tebal sampai 2.2 mm. This is mm. So kita letak kat sini agak-agak ada sama thickness is sekarang ni yang crack ni is 0.4 mm. So acceptance criteria is 0.3 mm maximum. So this is 0.4 mm crack. So we reject. They have to repair. How to repair? There is a procedure how to repair. Why this crack happen? There's a lot of things.
but mostly because they didn't cure. I mean, bila konkrit tu dia nak mengeras, dia panas. Bila dia panas, air akan meruap cepat. Bila air meruap cepat, apa human, permukaan tu akan kering. Bila kering dia akan crack. Itu sebab one of the common reason is dia biarkan benda ni kering. And then satu lagi is on the right side, macam gigi gongak, tengok ini very bad. So this foundation, we call it foundation, this concrete structure, we ask them to demolish, make new one because this very bad. So what happened to the good ones? So when we go for inspection, the good ones, what we do is we put bitumen coating. So all this, the black paint, we call it bitumen coating. So after this, we tanam dia sampai dekat atas, sampai black paint ni, kita akan tanam dia. So sebelum tanam kita paint dulu. Ni paint ni sebab soil dekat sini is acidic, and acid is very, sebab concrete is alkali. So kalau acid dengan alkali tak ngam, nanti dia neutral, and then alkali akan, bila lama alkali akan rosak sebab concrete is CaCO3, calcium. So dia alkali. So dia tak bagus lah. So to prevent that one, kita buat coating. So sebab current site is baru civil work. So saya just cerita civil work lah. In other sites we have mechanical, we have piping and so on. So mungkin ada yang tertanya kenapa saya background mechanical, saya tahu pasal civil. So in quality, bila you dah sampai some level, and my level, you have to know everything. You kena tahu civil, you kena tahu concrete, you kena tahu piping, you kena tahu mechanical, you kena tahu electrical, you kena tahu instrument, you kena tahu painting, installation and so on. Commissioning, kejap lagi saya cerita commissioning. Everything you have to know. So how to know it, you have to learn lah. Baca buku, baca literature, tanya orang, tanya engineer, kerja dengan engineer, baca specification. So benda-benda tu semua tak susah. If you want to do it, tak susah. Tapi kalau if you don't want to do it, then nobody can force you lah. So now it's civil work, mostly civil work. So next will be piping work, mechanical work. So this is piping work. So they are doing piping welder testing. So the test welder, tengok weld ni cantik ke tidak, apa semua kan. So there are the steps from civil works and until operation. So what are the steps? So these are the steps. We have engineering, procurement, logistics. Engineering ni is design, make specification and so on. Procurement is purchasing material, purchase material, fabrication and so on. And then from one place to ship to another place, we have logistics. And after that work, so civil works, macam tadi saya tunjuk gambar, we have civil works. After civil works, we have mechanical and piping installation. And then after mechanical and piping, mostly we start electrical and instrumentation. During mechanical and piping, we have painting and installation. Painting is cat. Kita letak cat, sometimes fireproofing and so on. Electrical instrumentation, kita buat most of construction plant, we have power plant. So we have power plant, we have bus bar, we have transformer and so on. Instrumentation, transmitter, receiver and so on. And then after that, we go to commissioning. Commissioning ni buat apa? Kita test lah. Kita dah install, kita dah pasang, kita dah letak benda, commission. Kita try to jalan. Jalan tak pump tu? Kita letak ni jalan tak? Kita letak piping tu jalan tak? Apa benda semua jalan tak? So bila dah jalan running smoothly apa semua, and then client dah accept, client dah happy, then kita hand over to operation. So QC punya kerja ni apa dia? So QA dan QC, quality personnel ni, you start mostly from civil work. So civil kena tahu, mechanical piping kena tahu, electrical instrument kena tahu, commissioning pun kena tahu. Handover tu QC ni, macam first tadi definition is assure that everything is complete based on requirement. So handover ni kita nak kena handover certificate. So handover certificate tu cakap plan ni dah buat daripada bila, dengan siapa,
memenuhi kehendak siapa-siapa. So siapa yang buat tu? Quality personnel. So kita involve from start to end. So macam saya dah jadi about 20 years, saya quality manager, saya kena tahu semua. So alhamdulillah banyak mentor yang ajar, banyak engineer yang ajar, civil saya tahu, mechanical, piping, semualah. Sekarang ni saya berminat untuk belajar offshore, that is FPSO. Even though FPSO is mechanical juga, buat kapal aja. Tapi yang bezanya dengan onshore is how you moor. Moor is how you fix to the ground, I mean to the seabed. And then satu lagi yang very interesting is dia punya painting system, macam cat. So cat dekat rumah ataupun cat dekat onshore dengan cat dengan painting dekat offshore totally different. Walaupun saya ada painting qualifications, painting certification, tapi kita tahu dalam buku je. So kita tak tahu beza dia. Onshore saya dah banyak handle jenis cat, jenis ni untuk protect against acid, untuk protect against weather, acidic rain and so on. Tapi protect against sea water, protect against corrosion of sea water, corrosion environment, coal and so on, tu belum ada lagi. So I'm very interested in offshore punya ni lah. So kerja, if you are suka dengan field ni, you get excited and you want to learn more lah kan. Alright, so wrap up. Just go briefly lah kan. QAQC is all the same? No. QAQC is like police sometimes. It's an easy job? Not really. Requires skills and, as I mentioned, qualifications. QC get paid less. This is subjective, macam saya explained. Depends on qualifications in field and so on. Anyone can do it. Some, but not all. QQC is not a real engineer. This is you tak boleh marah sebab maybe ramai orang fikir macam tu. Tapi it's not the real engineer. Untuk in construction, in oil and gas, you have to have engineering knowledge to get qualifications and to do the work. So not real engineer, maybe not, maybe yes. Depends on the field, depends on how you, with whom you're talking with. And then QAQC, no future need this. Everything is being developed every day, new day every day. So we need the best QAQC every time. So future ada, but difficulties is you need to learn and you need to continuously learn and get information. Alright, so terima kasih. Itu sahaja. Itu sahaja saya punya sharing for today. Saya serahkan kepada MC. Ada question? Okay, terima kasih diucapkan kepada Encik Aswad untuk penyampaian yang bagi saya first time saya dengar ada setengah benda tu yang saya tak tahu. Penyampaian yang bagi saya kagum lah saya lihat. Jadi sebelum kita gerak ke orang kata apa sesi Q&A, sebelum tu saya jemput masyarakat kita yang dalam ni, Muhammad Nur Fahan untuk memberi sedikit kata-kata. Dia persilakan. Boleh dengar ke? Boleh saya boleh. Okey, terima kasih MC kita Idris. Dan pertama-tama sekali terima kasih banyak kepada guest speaker yang kita jemput khas malam ni Encik TS Muhammad Aswad Hanafi. Yang ni sebenarnya kita MFI kita ada collaboration lah dengan satu company inspection dan juga akan, nama dia Clifton. So kita dengan Clifton banyak buat collaboration dan salah satunya kita panggil Teaching Factory. So daripada Teaching Factory ni lah saya kenal Encik Aswad ni. So ni sifu saya. Dia lah yang first kali ajar saya macam mana nak buat die penetrant testing. Kemudian banyak lah lagi. Dia ajar saya macam-macam. Sebenarnya saya sangat kagum dengan pengalaman selama 20 tahun yang ada pada TS Aswad ni. Sebab tu semua yang dapat hadir pada malam ni tahniah. Yang paling ramai tadi saya tengok rekod tertinggi kehadiran 113 orang. Absorb lah experience 20 tahun ni. Bukan senang kita nak dapat peluang macam ni. Okay, and then tadilah banyak benda yang kita belajar tentang QA QC
Dan insyaAllah kita harapkan talk-talk macam ni kita dapat teruskan, dapat absorb experience daripada bermacam-macam pihak supaya kita tahu ke depan arah mana kita nak pergi. Okay, so nak gaji $1,000 per hour, kena ambil lah cert crane tadi. Kan? Nak senang kerja, nak orang bagi gaji lebih, ambil lah macam-macam cert dan qualification. So apa cert yang ada, semua tu kita kena tahu, barulah kita boleh plan daripada sekarang cert apa. Sekarang ni memanglah famous banyaknya yang berkaitan dengan komputer, tapi dalam bahagian engineering sangat-sangat banyak yang kalau kita boleh macam TS Aswad ni, dia memang suka ambil cert. Cert dia banyak gila. Saya pun rasa macam jealous lah. Tapi saya kagum lah semangat never stop learning tu yang kita boleh ambil salah satunya. So sudah-sudah saya nasihatkan cubalah tengok explore apa yang ada cerita jumpa ramai orang, jumpa dengan ramai engineer. Kalau ada talk-talk macam ni dengar dan itulah sedikit sebanyak sekali lagi terima kasih banyak-banyak kepada kita punya speaker jemputan sementara kalau ada soalan tu boleh tulis-tulis dekat chat. Okay, nanti boleh lepas ni kita boleh TS Aswad lepas ni boleh jawab satu-satu. So kalau ada lagi nak tahu kepada detail kat mana nak ambil cert kat Malaysia ni, mahal ke tak mahal, berbaloi ke tak berbaloi, boleh tulis sekarang tulis sementara saya bebel ni. Okay, ada soalan sementara kita tunggu sementara soalan ni saya tak ada apa dah nak cakap saya serahkan balik pada MC lah. Baik, terima kasih diucapkan untuk Farhan. Okay, jadi untuk kita punya peserta-peserta pendengar yang masih berada dengan kita sekarang ni, yang mana kalau segan-segan nak buka mic, nak buka kamera, bolehlah terus ke chat box untuk tanya apa-apa soalan yang berkaitan dengan kita punya perbincangan kita pada malam ni. Jadi kalau tak ada, jangan saya sampai jemput Cik Aswad yang tanya, Kang nanti. Okey, jadi siapa yang ada soalan boleh teruskan tanya. Okey, di sini kita ada satu soalan daripada Muhammad Hasif bin Rahimi. Encik Hanafi, kalau fresh graduate tiada cert boleh apply jadi QC tak? Kejap. Encik Hanafi tu ayah kan? Oh, Betul. Nama Tak dia apa. Aswad lah. saya baca komen. Encik, saya baca komen je. Okey. Okay, so soalan yang paling bagus. Terima kasih Hasif. Encik Hasif. So betul tak ada cert boleh apply jadi QC juga ke? Boleh. So macam untuk construction site macam saya, kita perlukan orang yang dapat pengalaman. Tapi untuk yang fresh grad, banyak company yang ambil fresh grad macam untuk Malaysia ni, kalau kita nak pergi Petronas mungkin susah atau susah sikit kan, tapi macam teknik kita ada, Saipem pun kita ada, even Hyundai apa semua boleh join, get a 2-3 years experience and then go to construction field pun boleh. Tu tak ada masalah. Okey, kita ada soalan yang seterusnya daripada saudara kita Muhammad Hasan dan Ismail. Soalan dia, GWES Welding Engineer recognized worldwide ataupun tak? Okey, so ni pun bagus soalannya JWES, bagus, mana dengar JWES ni pun tak tahu lah kan. JWES ni saya pun ada qualification. Saya ambil JWES ni dekat Jepun 2005. Lama dah qualification. So saya ambil qualification ni JWES masa dulu untuk international client, major oil, Shell, Aramco, BP, they recognize. And Petronas at first they didn't recognize, tapi bila kita explain apa semua, now they recognize. Tapi sekarang saya dah move, saya dah tukar from JWES to IIW, IWE, International Welding Engineer. Kenapa? Sebab saya nak reduce saya punya energy untuk explain what is JWES, kenapa JWES, kenapa siapa yang JWES. So boleh JWES tu recognize worldwide, yes, sekarang dah worldwide, tapi kalau boleh ambil lah international punya. Yang lain lah macam AWS atau C-Sweep atau IIW. Kita ada next question kita daripada saudara Firdaus.
So QC ni kena ambil cert dulu lah untuk memudahkan kita nak apply QC nanti. So sebelum apply kena ambil cert dulu ke? Tak. Sebab nak ambil ke all professional qualifications ni nak kena ada work experience. So nak tak nak kena kerja dulu. Kerja dalam 3 tahun, 5 tahun. Kalau engineering degree, mostly dia nak experience 2 tahun. Dah ada 2 tahun, baru boleh ambil cert. So kalau engineering degree 2 tahun, kalau high school diploma maybe 5 tahun. Siapa yang tak habis high school maybe 10 years. So dia ada level-level dia. So nak tak nak kena kerja biasa dulu. Without certification, gain knowledge, gain experience, and then baru boleh sit for exam. Okay, next question kita. Assalamualaikum. Apa kaitan title MSTA dan CFTE dengan QA/QC? Ada yang tengok juga ke? Okay, so this MSTA CFTE ni tak ada kaitan dengan QC. Ni just sebab during COVID saya balik Malaysia, tak boleh buat apa masa tu, so saya belajar saham. This MSTA CFTE is Certified Financial Technician. Certified Financial Technician. So saya am certified chartist. Saya kalau tengok chart saya boleh predict lah mana nak pergi, mana nak apa semua. So tak ada kaitan dengan QC pun. Tapi siapa nak ambil exam tu from engineering background is the best lah, sebab you already belajar statistics, you already belajar graph and so on kan. So it's easy for you to understand. Okay, next question. Pada pandangan Encik, QC ni masih relevan ke untuk IR 4.0? Yes, very relevant. Now saya dah 20 tahun and saya ada certification in radiography. Radiography ni yang macam kita ambil X-ray lah kan. So dulu kita ambil X-ray dekat pipe ke apa benda, dapat filem. I think nowadays you all tak ada lah kot. Maybe your brothers or your parents ke kan, pergi hospital ambil X-ray ada filem, dia bagi filem besar. Sekarang kalau pergi medical check-up dia bagi disk ataupun USB, betul? Dia dah pergi digital. So IR 4.0 ni dia go to digitalization, IT and IoT and so on. So sekarang under development, JGC itself, saya pun included in one of the work group. We have our AI. So kita, sebab benda ni dah digital, masukkan komputer. Sebelum ni kita nak tengok filem tu dengan mata strain, dengan gelapnya apa semua kan. Tengok mata, my eyes tengok reject ataupun ada gap lubang besar. Ada orang tengok ni bukan lubang ni, ini apa something else kan. So you have the difference in dalam mata orang. So after this kita ada AI. Dia dah scan masuk dalam komputer, masuk dalam software tu akan cakap this one this is defect ke apa benda ke apa benda. So masih relevant, very relevant. This is for RT and then ultrasonic macam tengok baby tu kan. Dulu 2D je, sekarang 4D dah ada, dah boleh tengok muka lagi apa semua. So kalau very interested and QA/QC ni pun untuk develop that software dia tanya kita. Sebab kenapa? Sebab kita ada certificate, kita ada experience. Kita boleh bagi tahu, ni macam ni, ini macam ni, ini kena tweak kat sana, ini kena buat macam ni. So very relevant. Okay, untuk next question daripada Muhammad Amar. SNT level 2 laku atau tak? Laku. SNT level 2. SNT level 2 ni memang laku. Tapi bila ambil, dekat mana ambil, itu paling penting. Ikut skim mana. Level 2 sebab macam takat tadi nak kena ada working experience at least 3 or 5 years, tak ingat berapa tahun. So depends on that. Memang boleh laku, memang boleh buat. Memang laku. Ada satu lagi soalan daripada saudara Faizuddin. Boleh suggest ke pengeluar cert yang boleh guna worldwide? Kalau yang worldwide ni macam yang bagi tadilah. ASNT, C-Sweep, IIW, AWS, semuanya boleh. Kalau kita C-Sweep dengan PCN dah tak ada kat Malaysia. C-Sweep dekat TWI Sungai Buloh. Bukan Sungai Buloh, Shah Alam. Okey, baik. Kalau yang ada soalan lagi boleh tanya. Tapi saya sebagai yang dengar tu saya ada soalan sikit lah. Yang silakan. Saya tertanya juga. Contohlah macam saya masih student. Jadi bila dah grad nanti, waktu kita temu duga tu kan, kalau
dia tanya apa work experience kan, apa yang boleh bagi tips tak macam mana nak counter dengan soalan tu. Sebab kadang-kadang minta working experience 2 years, 3 years, tapi kita baru bulan lepas grad. So macam mana nak handle tu? Kalau macam tu kena jawab diplomatik lah. Sebab dia saja je trick question kan. Sebab dia tahu you baru fresh grad kan. Kalau cakap apa, dia just nak tahu you punya how you respond to that question. Kalau cakap berapa work work experience kita dah. Kalau you cakap dah ada 1 tahun and then you tak boleh nak elaborate. Maknanya you kelentong lah kat situ. Tapi kalau kata ada 1 tahun, katakan masa COVID hari tu saya tak ada benda, saya kerja dekat orang buat gate welding. So you have your experience 1 year. So cara you respond kena jadi diplomatik. Okay, kita ada soalan lain juga daripada kita punya pendengar-pendengar. Saya tertarik dengan API 570 untuk piping. Apa yang perlu prepare untuk sebelum ambil cert tu? Saya pun dah ambil dah 570 exam dia 4 hours. Sekarang prometric exam, komputer ABC je. Habis exam 15 minutes dah keluar result, pass or fail. Masa tu kalau pass happy lah, kalau fail memang tak nak balik rumah. So apa yang perlu untuk diambil tu? So first kena tengok dekat dia punya API punya website. Dia sekarang body of knowledge BOK. Specification mana yang relevant for that year. Kalau you nak ambil exam 2023, dia akan tulis okay, exam 2023 sebab specification ni every year dia revise. So dia akan tulis applicable year 2020 or 2022. So that is first. Second is kalau ada course, kalau ada kelas yang ajar macam mana nak pergi, macam mana nak ambil exam, join lah, that's better. Kalau tak ada, dekat internet banyak dia punya sample exam, sample questions, buat aja sample questions. And the most important thing is get the spec yang dia cakap tahun berapa tu. Sebab kalau salah tahun, memang soalan dia lain, memang salah. Okay, baik. Soalan seterusnya, bagi pengalaman Cik, course engineering teknologi boleh jadi engineer di offshore ke? Boleh? Memang boleh. Even Memang bukan boleh. engineering pun boleh jadi engineer offshore, boleh. Boleh. Tak ada halangan. Tak ada halangan. So, orang kata apa, impian tu masih boleh dicapai, tak pasal lagi. Betul. Boleh. Okay, untuk Muhammad Faizuddin, tadi saya tak pasal dia tanya soalan. Kalau tak ambil 3.0 visual inspection, boleh proceed tu ya 3.1? Boleh. Tapi ada minimum requirement, tak salahnya engineering degree or something, saya lupa. And then work experience how many years. Kalau complete that requirement, boleh terus 3.1, tak ada masalah. Kalau tak, ambil 3.0 dulu. Siswip, tak ada masalah. Okay, baik. Cik Aswad. Tadi, ni last soalan daripada pihak saya sendiri. Apa nasihat Cik Aswad? Maksudnya lepas student grad, apa benda yang dia perlu buat first? Maksudnya tu saya kerja ke? Ataupun kalau ada rezeki, pergi cari cert ke apa ke? Apa yang dia perlu buat? Cari cert, untuk professional cert, tak boleh lah sebab tak ada experience kan. Dia mesti working experience tu, tak boleh buat apa. So, sebelum grad ni pun kena tahu you nak sambung belajar ataupun you nak kerja. That's 2 things you kena buat. Kalau sambung belajar, then go ahead, prepare for next, ambil master ke apa benda ke. Tapi kalau nak kerja, okay. Saya punya adik ipar pun grad this year juga. So saya selalu tanya, dia pun tak tahu which field you want to pursue. That's the most important thing. So just to share my experience, masa saya grad dulu, saya cari kerja, saya dapat JGC setelah 27 interview. Sebanyak 26 interview semua kena reject. So jangan putus asa. Selalu Jangan putus asa. And you never know. Last in my experience, the 26 interview yang saya pergi, semua yang saya dah cari berbulan-bulan. Pergi tanya orang, pergi dia punya opening, company opening and so on. And 27th interview, JGC,
saya tak pernah dengar JGC, saya tak pernah tahu JGC, saya just sebab saya nak kerja field construction oil and gas. Saya just letak dalam masa tu Yahoo Japan. Saya letak kat situ construction oil and gas. And first thing first comes JGC. Saya terus email JGC, ada opening ke tidak. The next day, dia punya HR email saya, datang interview after 2 days. Saya datang interview after 2 days, within 10 days after that, saya dapat appointment letter. So, you never know. 26 kali kena reject tu, bukan benda 26 saya 26 kali kena reject. Saya pergi Matsushita dekat Shah Alam, dulu Shah Alam lah. Kena reject, saya pergi Toshiba kena reject, saya pergi Proton kena reject. Petronas pun 3 interview, interview yang ketiga kena reject. Ni kalau healing pergi pantai pun tak lega-lega dah. So jangan putus asa lah. Itu je. Okey, baik, terima kasih. Encik Aswad. Okey, dua pihak Sefahan ada apa-apa nak tambah lagi ke? Tak ada. Okey dah tu. Okey, tak ada. Jadi saya tengok soalan pun dah tak nak masuk dah. Jadi akhir kalam, terima kasih diucapkan kepada Encik Aswad atas perkongsian yang bagi saya agak menarik lah. Sebab kalau nak listkan tadi set-set yang Encik Aswad ambil pun rasa habis perkongsian sekarang ni. Banyak kan. Dia inspiring lah. Inspiring. Jadi sebelum kita nak tamatkan kita punya sesi, ada 2 perkara yang saya nak minta lah. Yang pertama sekali, jangan lupa untuk minggu depan UMEA akan buat lagi satu talk, iaitu pada 9 hari bulan 12 2022 pada jam 9 malam, macam malam ni juga. Yang tajuk dia adalah Engineer in Technology Transfer. Jadi mana yang ada kat dalam ni bolehlah jemput-jemput datang kan. Kita hujung minggu tak nak buat apa, tambahlah ilmu sikit kan. Takkan nak goyang kaki malam-malam, tak padah dah, habis masa. And for next, minta semua yang ada kat dalam ni kita buka kamera untuk kita group foto. Orang kata buat kenang-kenangan. Boleh? Mana yang ada kat dalam ni kita buka kamera ramai-ramai, kita buat group foto. Dengan segan-segan. Tekan group foto kami 3 orang. Buka je kan. Mana yang ada dalam ni boleh kita buka. Apa je segan yang perlu. Mana yang duk makan pun buka je. Ramai tu. Yang tu dekat asrama ke tu yang ramai-ramai tu. Muhammad Rizwan. Ada lagi ke yang nak buka? Okey, kalau ramai tu off dia punya effect tu, yang belakang tu blur tak nampak. tu kesian member. Member nak masuk. Sambil berbaring tu yang terminat. Semangat. Okey, jadi kalau ni je boleh jadi janji ada. Okey, kita akan snap in 3, 2, 1. Okey, beres. Terima kasih semua. Sekali lagi saya dari pihak penganjur mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi datang ke program kita hari ini. Dan moga datang masuk talk ni adalah satu benda yang dapat bagi pencerahan dekat para penonton tentang masa depan nanti nak talk macam mana kita punya jalan kerja tu. Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Encik Aswad kerana sudi terima dengan kami. Terima kasih juga kepada Sefahan sebab tolong adjust bagi talk ni jadi. Jadi terima kasih juga kepada semua penonton yang sanggup meluangkan masa bersama saya selaku pengurusi majlis untuk talk kita pada hari ini. Dan itu sahaja daripada saya. Kita tutup kita punya talk kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, itu sahaja daripada saya dan jangan lupa kita akan jumpa sekali lagi pada 9 hari bulan 12 2022. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.
Sama-sama. Salam, terima kasih.